Yeah. We're also looking to add to that video with everything that happened after Nova Scotia at the Québec chapter as well. Il va rajouter éventuellement dans la vidéo des étapes de la Nouvelle-Écosse plus du Québec pour mettre à jour la vidéo. So thank you for coming here today and hearing what I have to say. This is my friend Vincent, who is going to be helping me with the translation. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je vais être Vincent, votre traducteur. Merci. Je m'appelle français. En français. Je dois m'améliorer. Needs improvement. So, in case you don't know why I'm doing this, this is because of what happened last year, well, over almost 3 years ago now. We know that there was a number of things that happened and it inflicted a great amount of trauma on us all, I think, and at one point we responded to that. There was a phenomenon that occurred in January where we had protests initiated by the truckers and this assembly of people in Ottawa, and they finally started to realize, or we started to realize that we are not alone. Donc, une des raisons pourquoi James a commencé à faire cette marche, c'est que depuis 3 ans, on réalise assez flagramment qu'on a été berné, tout simplement, par des politiques qui n'étaient pas scientifiquement prouvables. Donc, il y a eu le convoi des truckers qui a beaucoup aidé à commencer à donner espoir à la population puis à démontrer que quand on se rassemble, on peut avoir un impact. As a result of various policies and restrictions and mandates put into place, I was affected in 2 different ways. I was placed on leave without pay from my public service position, and I was placed on, I was notified that I would be released on 5F from the armed forces because I refused to participate in the Chief of Defense Staff Directive on vaccination policy, and I also refused to disclose my vaccination status. Donc, James a été affecté par plusieurs mesures du gouvernement qui faisaient en sorte qu'il fallait qu'il divulgue son statut vaccinal puis qu'il ne voulait pas prendre de vaccin. Donc, finalement, il s'est retrouvé à avoir une libération 5F. Ça va être expliqué plus tard qu'est-ce qu'une libération 5F. What I think is important to mention here is that this is not about anti-vaccine or pro-vaccine. It was about where I saw these policies going. This was an abuse of authority as far as I was concerned. And if we didn't start speaking up about it, then it was going to be taken to its next logical conclusion. Donc, c'est pas une anti-vaccin ou anti-science ou toutes ces affaires-là. C'est tout simplement juste que actuellement, si on ne prenait pas action, si la population ne faisait rien, il y avait un narratif qui allait découler vers une autre avenue. On ne veut pas se rendre à cette avenue-là. Donc, en protestant puis en se levant, c'est notre moyen de contrer ça. In response to those events in my life and in the inspiration that I saw from the protests in Ottawa, from where I was in Vancouver at the time, where I live as in Hope, BC, I decided to protest of my own, and then I began this march on February the 20th. Donc, suite au convoi des truckers, ça a inspiré James à justement commencer sa marche à travers le Canada. And here we are, a 200, day 200. How do you say it? 200. 200 jours. Merci. So, it has been an amazing journey altogether, even though, you know, there's some landmarks that we have achieved. Over 6,000 kilometers, having marched on foot from east and then back to, from west to east and then back to the east to the west. Donc, au bout de 200 jours, il est déjà rendu au-delà de 6,000 km, débutant de l'ouest vers Ottawa et maintenant de l'est vers Ottawa encore une fois. The
purpose of the march, as I was evolved as we went on, and we realized that I was going to have to reach out to our federal government to raise the issue of these mandates, why they were put into place, and the damage that was being done to those of us who felt that it was wrong. And we contacted our government with a letter writing campaign, and because of all of the people that supported us and that we met along the way, they also contacted their federal government representatives, and we got a meeting with them on June the 22nd. Donc, durant la marche, James, il a fallu qu'il réfléchisse à ça va être quoi les objectifs, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour mettre en place pour dénoncer tous les dommages qui ont été faits sur la population, que tout le monde sont conscients. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé de faire une rencontre avec les parlementaires à Ottawa, qui a été, quelle date, was the date? 22nd. Le 22 février? Le 22 juin, il y a eu une rencontre avec des parlementaires à Ottawa. Puis ça, c'est grâce aussi au peuple qui ont écrit à leurs députés ou membres gouvernementaux de leur demander d'aller voir James Topp pour discuter avec lui. So that was successful in demonstrating that if enough people spend enough time at it, so I would like to make it clear that from February the 20th, we realized that we were going to have to make a reaching out effort to our members of parliament. We started writing letters in March, and it took until June for them to respond and say that yes, they would come to the meeting. So 24 members of parliament out of 338. Donc, il y a eu 24 membres du Parlement qui sont rendus à la réunion avec James Topp à Ottawa. Ça a pris environ 3 à 4 mois avant d'avoir une réponse de ces parlementaires-là. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde. The issues that we raised to them, we'll discuss, but in everything that I told you about the damage that was done to the federal government workers, to the Canadian Armed Forces, which continues to be done to the Canadian Armed Forces, I was speaking out on behalf of those who had lost their jobs or had business or had a relationship divided because of these policies. And I was also speaking for the folks who had been felt compelled or coerced into accepting this product because they were told they would lose their employment. So 3 things. Donc, les raisons principales qui l'ont motivé James à dénoncer, c'était la coercition qui avait été mise sur le peuple pour les obliger à prendre le vaccin, sinon, ils perdaient leur job. Ensuite, l'utilisation gouvernementale des médias pour amener un narratif à la population. Donc, c'est pas mal ça. What I had proposed to them too was not just I did not just go there to wave my hands in the air and bang on the desk and say that here I am. This was about having a discussion with the members of the federal government and proposing a solution, and we are calling it 3 R's equals R, and I'll talk more about that. Donc l'objectif, c'était pas juste de se rendre à Ottawa pour faire des babayes puis que ça finisse là. Puis que, éventuellement, c'était de rencontrer les politiciens, discuter avec eux autres de solutions pour amener un meilleur monde pour la population. Puis en plus, avoir les 3 R qui vont parler par la suite, les 3 étapes pour avoir une réconciliation de la population. On the 30th of June, on the 23rd and 24th, because of the efforts that the Canadian people put into this with regards to direct donations and crowdfunding, we were able to establish an event in a venue, and people were able to hear directly from medical experts who had been censored. Donc le 23 le 24 juin, grâce au financement tout au long de leur marche, en pendant des t-shirts, tout ça, ça a permis de faire une convention où des médecins professionnels pouvaient venir puis démontrer les mensonges qui liés au narratif. On the 24th, we had, again with the same venue, people were now able to come to this, meet people in a situation like this, talk directly to them about the effects that these mandates and restrictions had, the negative effects, everything they experienced. They were able to have a public town hall
And it was also live streamed on the internet, so people from across the country could hear directly from other people how they had suffered. Donc, ça en est venu à la conclusion que faire des meetings comme on fait là, des réunions pour avertir la population, pour réunir tout le monde, puis pour donner un certain support mental à tout le monde, parce que c'est sûr qu'éventuellement on se sentait un peu seul chacun de notre côté. Fait qu'en se réunissant comme ça nous donne une force de continuer et de continuer à dénoncer. On the 30th of June, as was reported in some of the corporate media, there was just a few people to meet me in Ottawa and march with us, but it was actually an amazing event where there were thousands of people showed up and we marched peacefully in a dignified and unified fashion through downtown Toronto to the War Memorial. Donc, comme à leur habitude, les médias ils ont discrédité le mouvement. Ils ont dit qu'on était juste une petite minorité à aller rencontrer James, quand à vrai dire, on était des milliers pour aller comment ça s'appelle, non? Oui, la tombe du soldat connu, excusez-moi. Donc, faut pas se fier à ce que les médias disent, parce qu'on est beaucoup plus que ce qu'ils disent. It was an amazing event, and it was made possible because of the participation of the people who were there to come together, respect each other, and march in a unified way. And we also had the participation of a number of veterans, and because they were so effective in this, we also had the support of the Ottawa Police Services to block off roads and ensure that everybody was safe. So it was an amazing event. Cet événement a pu avoir lieu grâce au support du peuple, dans la paix, dans l'amour. Il n'y a eu aucun grabuge, il y a même eu le support de la police pour bloquer des rues. Des vétérans sont venus se joindre à ce mouvement. Donc c'est exactement ça qu'il faut continuer à faire. And on July the 18th, we decided to resume the march for reasons I'll get into, but on successful arrival in Newfoundland on July the 18th to begin our journey back into the West. Donc le 18 juillet a commencé son nouveau chemin de l'Est vers l'Ouest, vers Ottawa. And as we cross the country, we continue to meet the people who have supported us and have sustained this effort, and they are organizers or individuals in their communities. And our attempt is to connect people with each other across the country so that there can be a new network of Canadian citizens to kind of work from the bottom and work their way up. Donc, à travers tout son trajet du Canada, il a réalisé qu'il y avait des communautés qui se regroupaient, la population se regroupe, parle, discute. Puis, l'effet positif que ça a, c'est qu'on peut commencer du bas vers le haut. Fait qu'en ayant le bas, la population qui est éduquée, ça leur donne une force de parler contre l'establishment. So we all know what happened from February the 20th to June the 30th, and then on July the 18th we began our march from Newfoundland. And when I arrived in Newfoundland, I was made an honorary Newfoundlander. So I had to participate in some esoteric, arcane rituals. I will speak to that shortly. Donc, suite à la première étape de l'Ouest vers l'Est, il a commencé à Saint John. Puis en arrivant à Saint John, il a eu l'honneur d'avoir un nom honorifique. Je ne sais pas trop comment le traduire en français. Mais il a été très touché de cet honneur. So I had to kiss a cod. Kiss a cod, yes. It's a fish. Pisces? Poisson. Drink screech, it's a kind of rum, and play spoons, play some tune on a spoons, hit an ugly stick, bang the ugly stick, and